Supposed to. I'll do as I please. Don't say I didn't warn you. All this is too much for you to take in. You don't have to give me an answer immediately. You can sleep on it. You poke your nose in things you have no clue about. I'm not stupid. I know what I saw. You saw nothing. Kwa majina mimi naitwa Nicholas Mongai, mimi ni wa wheelchair basketball national team. Wanga pia nafanya wheelchair racing, marathon ikija wanga bado nashiriki. Na nashukuru serikali kwa ambacho wametupa. Sema imetupata wakati ule mbaya, unajaribu biashara imeshindikana. Basi fare imekuwa ni shida kupata. Unaona hata unakula tu biashara ilikuwa wakati ilikuwa imeelekea kuisha. Serikali ikajitokeza ikatupatia kitu. Tumeshukuru sana. Kutokana na janga linalokumba nchi yetu, tumejipata katika hali ya kiwewe. Hali hii imeendelea kubadilisha maisha yetu kwa viwango vikubwa. Kukaa nyumbani kwa usalama wetu pamoja na wale tuwapendao. Kutokana na hali hii, imetulazimu kuwa na mitaa zisizo na watu, milango zilizofungwa na uhuru wetu wa kutembea imepungua kwa kiwango kikubwa. Ila ni wakati kama huu ambapo moyo wa Wakenya wa ujasiri, ukakamavu na uwiano utatuwezesha kupambana na janga hili kama tulivyopambana na majanga mengine hapo awali. Na katikati ya majonzi na kiwewe hiki, bado matumaini yapo. Matumaini kuwa tutaweza kushinda janga hili na kuinuka kwa umoja kama Wakenya. Na tutakaposhinda janga hili, uzuri wa nchi yetu wa kipekee utakuwepo kutusisimua tena. Kwa mara nyingine, tutarejelea yale tunayoyapenda. Tutaelekea kwenye fuo za bahari kujivinjari na tutarudi mbugani kuona wanyama wetu wa kifahari. Bila shaka, tutaanza tena kuunda kumbukumbu za kipekee na wapendwa wetu kwa kutangamana na kula vyakula vitamu. Tutajumuika na marafiki huku tukishangilia timu tuzipendazo. Tutaenda matembezi mbugani na tutajiburudisha tena kwenye mikahawa ya burudani. Pamoja tutashinda janga hili na tutarejelea yale tuyapendayo kwa dhati. Magical Kenya, uzuri wetu wa kipekee bado unatungoja. Virusi vya korona vinazidi kuenea haraka kote ulimwenguni, na kwa sasa hakuna dawa au chanjo ya kuzuia. Husambaa wakati vijitone kutoka kwa mtu aliyeambukizwa vinaporuka akiongea, kukohoa au kupiga chafya. Vijitone hivi hutua kwenye sehemu ambazo mikono hushika na huwezi kuviona, lakini hata kama huvioni haimaanishi kuwa hakuna, na unaweza kuambukizwa unapogusa uso wako, pua, mdomo au macho. Ili kusaidia kuzuia kuenea kwa virusi hivi, sote tunahitajika kufanya mambo matano. 1. Fuata hatua hizi: kuosha mikono yako mara kwa mara na sabuni na maji kwa angalau sekunde 40. 2. Funika mdomo wako na kiwiko wakati wote unapokohoa au kupiga chafya. 3. Usishike uso wako. 4. Epuka sehemu zenye watu wengi. Weka umbali salama baina yako na wenzako. 5. Kaa nyumbani ukiweza, hasa ikiwa una dalili zozote za ugonjwa. Kwa maelezo zaidi tembelea www.who.int. Yeyote aliye na kinga hafifu mwilini yuko katika hatari ya kuambukizwa COVID-19. Hao ni kama watu ambao wanaishi na magonjwa kama vile virusi vya HIV, kansa, TB, kisukari, miongoni mwa magonjwa mengine. Lazima wazingatie matibabu ili kuboresha kinga mwilini. Lazima wahakikishe wamepata dawa ipasavyo. Tembelea kliniki yako au kituo cha afya kilicho karibu nawe kwa maelezo kamili kuhusu jinsi ya kupata dawa. Pia wasaidie jamaa na rafiki kupata dawa.
Dumisha mawasiliano nao na ufuate mwongozo wa kiafya kutoka kwa kituo cha afya ili kujikinga na virusi vya korona. Pata habari kuhusu COVID-19 kupitia vyanzo vinavyoaminika. Piga 719 au bonyeza *719#. COVID-19 inazuilika. Jilinde, linda familia na jamii. Ujumbe huu umeletwa kwako na serikali ya Kenya. Na mtazamaji, tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 2020 ni siku kubwa sana, hususan katika kanda hii ya Afrika Mashariki, Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda na Burundi, kwani ndio siku ambayo mataifa haya yamewasilisha bajeti yake katika mabunge yao katika mataifa yao mbalimbali. Ndio taarifa tutakuwa tunaangazia kwa kina sana, lakini kwa taarifa yako mtazamaji, leo hii taifa la Kenya limeshuhudia watu 121 ambao wamepatikana na virusi vya korona, huku watu 44 wakiruhusiwa kuondoka kwenda nyumbani kwa sababu wamepona. Lakini mtu wa siku usiku wa leo si mwingine ila ni Bwana Ukuri Yatani, ambaye kwa sasa anatuambia kwamba pamoja na washirika na wadau wake ni watu ni shilingi bilioni 78.3 ambazo zimetoka IMF, alafu bilioni 108 zimetoka kwa Benki ya Dunia na 22.5 bilioni hizi kutoka kwa African Development Bank na pia bilioni 7.5 kutoka kwa muungano wa Ulaya. Tuko tunazungumza mengi zaidi kuhusiana na bajeti siku hii ya leo. Ni trilioni 2.7 ambazo zimependekezwa na kuwasilishwa bungeni, kando na trilioni 3 na ushezi zilizotumika mwaka ya Channel 1. Kama ilivyo ada mtazamaji, taarifa kuu. The budget I have presented today involved making hard decisions in the quest to move our country forward. Waziri wa Fedha Ukur Yatani awasilisha bajeti ya kitaifa ya shilingi trilioni 2.7 kufadhili shughuli za serikali. Punguzo la ushuru kutoka 30% hadi 25% kudumishwa kwa muda, bajeti ya sekta kadhaa ikikatwa. Na Wizara ya Afya yapigwa jeki kusitiri athari za janga la COVID-19. Lesa Odingo unamwona hapo chini. Mimi ni Lemoka. Tembelea www.kbc.co.ke na pia kutufuata kwenye mitandao ya kijamii Facebook na Twitter @KBC. Mimi ni Lemoka. Karibu sana, twende sawa hadi tamati. Moja kwa moja tuanze na taarifa kuu usiku wa leo, ambapo waziri wa fedha Ukur Yatani
amewasilisha bajeti ya mwaka 2020 mwaka 2021 ikiwa ni takriban trilioni 2.7 kinyume na trilioni 3 na ushe zilizotumika mwaka uliopita mwaka 2019 mwaka 2020. Hebu tupate jinsi mambo yalivyokuwa wakati waziri wa fedha Ukur Yatani alikuwa akilihutubia bunge na kuwasilisha bajeti hiyo kwa taifa. Mr. Speaker, total expenditures in the financial year 2020-21 are projected at Kenya shilling 2.79 trillion or 24.7% of GDP from the estimated levels of Kenya shilling 2.77 trillion or 27.2% of GDP in 2019-2020. The recurrent expenditures in the financial year 2020-21 will amount to Kenya shilling 1.82 trillion or 16.2% of GDP. On the other hand, ministerial development expenditures that include foreign finance projects, allocation to contingency funds, and conditional capital transfers to the county government are projected at Kenya shilling 633.1 billion in 2020-21. Many micro, small, medium enterprises are unlikely to attract affordable and quality credit under the traditional arrangements. Mr. Speaker, in order to de-risk lending to the micro, small, and medium enterprise, I have set aside shilling 3 billion seed capital to operationalize the credit guarantee scheme. The scheme will enable the provision of affordable credit in an efficient and structured manner. The second theme seeks to improve education outcomes in the country. The objective is to get thousands of unemployed teachers off the bench and into action as intern teachers, while also supporting local artisans and builders' businesses. To meet this commitment, Kenya shilling 7.4 billion has been proposed. Evidently, the COVID-19 pandemic has overstretched our healthcare system. The government has made significant efforts to contain the spread of the virus through various protocols and containment measures, which entail promotion of hygiene and restriction of movements. Mr. Speaker, building on these measures in a way that ensures more Kenyans are gainfully engaged and support local industries, and to further enhance capacity of the healthcare system, Kenya 1.2 billion is proposed for the recruitment of an additional cohort of 5,000 healthcare workers. Mr. Speaker, in preparing the post-COVID-19 economic recovery strategy, we will ensure the process is all-inclusive. To this end, we'll draw inputs and ideas from diverse groups, including experts from both county and national government, private sector, development partners, academia, and research institutions, and other relevant stakeholders. Na mtazamaji, waziri wa fedha Ukur Yatani ameliambia bunge la taifa kwamba ufadhili wa bajeti ya shilingi trilioni 2.79 ni kibarua kigumu. Halmashauri ya ukusanyaji ushuru imetwikwa jukumu la kukusanya shilingi trilioni 1.63. Matumizi ya fedha za kimaendeleo pamoja na miradi inayofadhiliwa na washirika wa kigeni ni bilioni 633 kunradi .1 na kuacha nakisi ya bilioni 840.6 ambayo itajazwa kupitia mikopo ya kigeni na ile ya humu nchini. Bajeti ya sasa ya shilingi trilioni 2.79 ilitayarishwa katika mazingira magumu ya kiuchumi kufuatia chamko la ugonjwa wa COVID-19, uvamizi wa nzige na mafuriko yaliyosababisha maafa kote nchini. Micro, small and medium enterprises. Despite their important contribution, this sector has continued to face challenges of accessing credit due to lack of sufficient collateral, high cost of credit, and informal business structure. These challenges have been worsened by the COVID-19 pandemic. Kuna hofu kwamba ukusanyaji wa mapato nchini huenda kukaathirika pakubwa kutokana na chamko la COVID-19, hasa kufuatia kufungwa kwa baadhi ya biashara, kupungua kwa mahitaji pamoja na bidhaa zinazoagizwa kutoka nje, hali ambayo itaathiri ukusanyaji wa ushuru. The fiscal framework for 2020-21 budget and the medium term has been revised to take into account the adverse impacts of the pandemic on revenue performance.
Lakini kwenye hotuba yake ya kwanza ya bajeti kama waziri wa fedha, Ukur Yatani alitaka halmashauri ya ukusanyaji ushuru kukusanya takriban shilingi trilioni 1.63. The 2020-21 budget targets revenue collection including appropriation in aid of Kenya shilling 1.89 trillion, which is equivalent to 16.8% of GDP. This is a stagnation from the estimated revenues of Kenya shilling 1.89 trillion, equivalent to 18.6% of GDP in the financial year 2019-2020. Of these, ordinary revenues in the financial year 2020-21 are projected at Kenya shilling 1.63 trillion, equivalent to 14.5% of GDP. Yatani alitoa wito kwa wabunge kupitisha mswada wa kifedha wa mwaka 2020. In this respect, I have proposed further removal of some existing tax exemptions through the Finance Bill 2020. I urge honorable members of this House to support this endeavor that's expected to grow revenues for funding critical social and infrastructure programs. Alidokeza kwamba hatua kupunguza ushuru katika kuwanusuru wa Kenya athari za ugonjwa wa korona huenda ikabatilishwa iwapo maambukizi hayo yatakabiliwa. As noted earlier in my statement, in order to cushion Kenyans against the adverse impact of the pandemic and to further increase liquidity in the economy, the government lowered tax rates for corporate and personal incomes, turnover tax, value-added tax, and provided tax relief to low-income earners and employees. These measures are estimated to cost the exchequer Kenya shilling 172 billion in revenue foregone by government in one financial year. Kutokana na pengo la shilingi bilioni 840.6 kwenye bajeti, serikali inapania kukopa bilioni 493 humu nchini na bilioni 347 kutoka nje. In the financial year 2020-21, the fiscal deficit of Kenya shilling 840.6 billion will be financed through net external financing of Kenya shilling 347 billion or 3.1% of GDP, net financing of Kenya shilling 493.4 billion or 4.4% of GDP, and other net domestic repayment of Kenya shilling 627 million. Mr. Speaker. Siku ya bajeti hivi leo haikusheheni mbwembwe kama ilivyo desturi kutokana na janga la COVID-19. Jumba la hazina lilikuwa na taswira ya aina yake, huku usalama ukiimarishwa nje na ndani ya jumba hilo. Baadhi ya Wakenya walijitokeza kujionea msafara wa kuelekea bungeni kwa ajili ya bajeti ya kipindi cha mwaka 2020-2021. Lazima tuungane. Makao makuu ya Wizara ya Fedha hivi leo. Nyimbo za uzalendo ziliimbwa. Anayetenganisha anaishi. Pembeni kwenye lango la kuingia jengo hili ambalo ndilo afisi ya waziri wa fedha na mipango ya kitaifa Ukur Yatani, kulikuwa kumerembeshwa kukarembeka. Zulia nyekundu safi na maua yakiwa yamepangwa na vyote vikiwa vinavutia tu, huku usalama nao ukiwa umeimarishwa. Shamra za mwisho pia zikidhihirika, pengine kuhakikisha kila kitu kinakuwa shwari vyombo vya habari vitakapoanza kupeperusha yanayojiri, na pia kwa minajili ya kuvutia macho za wapita njia. Mtoto huyu akiwasisimua wengi na kipawa chake. Wimbo uliotungiwa viongozi. Dakika chache kabla ya saa 8:30, Ukur Yatani aliondoka nje huku akiwa ameubeba mkoba wa kihistoria. Hii ndiyo hotuba yake ya bajeti ya kwanza akiwa waziri wa fedha tangu ateuliwe kwenye wadhifa huo mwaka uliopita. Hali ya dukuduku kuhusiana na bajeti miongoni mwa wananchi ilikuwa imetanda, ikikumbukwa pia kwamba wameathirika na hali ngumu ya uchumi inayojiri kutokana na janga la virusi vya korona. Na hivyo basi walikuwa na hamu na gamu ya kuyafuatilia yaliyokuwa yakijiri kwenye makao makuu ya Wizara ya Fedha na jengo la bunge. Hata hivyo, idadi ya wabunge ndani ya bunge haikuwa kubwa kama kawaida kutokana na kanuni ya watu kutokaribiana
ili kuzuia msambao wa virusi vya korona, hali iliyochangia nusu ya bunge kusalia wazi. The government will put in place appropriate policies and administrative measures. Na baada ya hotuba iliyochukua muda wa saa 1:30, Yatani aliondoka sebuleni huku akivuta pumzi ya afueni kuashiria kuridhika kwake kwa kazi njema aliyotekeleza. Hata kama janga la COVID-19 liliweza kuwazuia wengi manyumbani, Wakenya wachache waliojitokeza waliweza kushuhudia jinsi mambo yalivyopangwa. Wengi wana matumaini kwamba matokeo ya bajeti ya mwaka huu yatakuwa na manufaa kwao. Irene Mchuma Odim, Darubini ya Channel 1 katika kaunti ya Nairobi. Irene Mchuma mubashara kutoka katikati ya jiji la Nairobi akiripoti. Wizara ya Afya imetengewa shilingi bilioni 111.7 kufadhili shughuli zake katika kipindi cha kifedha cha mwaka 2020-2021. Na ili kujistiri kutokana na athari za janga la korona, shilingi milioni 500 zitatumiwa kununua vitanda vilivyotengenezwa humu nchini ili kukidhi idadi inayoongezeka ya wagonjwa wa virusi vya korona. Waziri wa Fedha Ukur Yatani, ambaye aliwasilisha bajeti ya kitaifa bungeni, alisema mfumo wa afya humu nchini umezongwa na janga la COVID-19, kama anavyoarifu Kamche Menza. The government continues to prioritize healthcare by scaling up universal health coverage to all the counties. To improve health outcomes, I have proposed an allocation of shilling 111.7 billion to the health sector in this budget. Out of this, shilling 50.3 billion is for activities and programs for the attainment of universal health coverage by the drivers and enablers. Mr. Speaker, the budget for the health sector includes shilling 19.2 billion to address and lower cases of HIV, malaria, and tuberculosis in the country. Mr. Speaker, building on these measures in a way that ensures more Kenyans are gainfully engaged and support local industries, and to further enhance capacity of the healthcare system, shilling 1.2 billion is proposed for the recruitment of an additional cohort of 5,000 healthcare workers to support local health staff for a period of 1 year. This will enhance our COVID-19 response capabilities and strengthen implementation of the Universal Health Coverage Program. Mr. Speaker, we have also allocated an additional shilling 500 million to supply 20,000 locally made beds and bedding to public hospitals, and shilling 25 million to support the establishment of 50 modern walk-through sanitizers at our border points and main hospitals across the country. Baadhi ya wabunge wameelezea matumaini kuwa uchumi wa Kenya utastahimili athari za janga la COVID-19 iwapo serikali basi itatimiza malengo yake ya ukusanyaji ushuru. Darubini ya Channel 1 inakwenda kwenye mapumziko mafupi sana, lakini Disc Joker unasema unatizama ukiwa Dagoretti katikati kabisa. Feni Arondo pia shukrani sana, hujasema unatazama ukiwa wapi. Alafu kuna wengi tu hapa, kina Bingwa di Lesoi, fundi wa mitambo, sauti iko sawa. Asante. Wewe pia unaweza kujumuika na sisi kwenye mitandao hiyo ya kijamii, Facebook na Twitter. Usiende mbali, hii ni Darubini. The Kenya Film Commission is glad to announce that the third edition of My Kenya, My Story mobile phone film competition received over 250 submissions. The call for submissions closed on the 3rd of June 2020. From the submissions, 20 top films will be shortlisted for public voting. You are encouraged to watch and vote for your favorite short film, which will be done via the Kenya Film Commission YouTube platform. The winner of the best short film will walk away with 200,000 Kenya shillings, while the first and the second runners-up will receive 150,000 Kenya shillings and 100,000 Kenya shillings respectively. Voting runs from 17th June 2020 through to 26th June 2020. The winner will be announced on 30th June 2020. Kenya Film Commission. Film Kenya. Capture Africa. Hello, this is Dr. Patel. Why aren't you not picking up my call? Koja kwanza, wewe mimi na kama napigia wewe simu, wewe pana chukua simu. Wewe nataka advance
advance salary when kuja ofisi mimi napatia wewe advance 50,000. Kupata advance bonyeza *811*817#. Anakula mugoka na bana kingia kazi. Top on Channel 1. Yote aliye na kinga hafifu mwilini yuko katika hatari ya kuambukizwa COVID-19. Hundreds of migrants who've been reportedly living in this church since January were also forcibly evicted by the police, ostensibly for their own safety. Months of escalating ethnic violence has left nearly 300 people dead and nearly 40 raped, according to the UN. With many homeless victims of floods and war, refugees have now been squeezed into camps where social distancing is impossible, regular hand washing is a luxury, and masks are simply not available. COVID-19 inazuilika. Jilinde, linda familia na jamii. Darubini ya Channel 1 ipo hewani. Kama ndo unajumuika na sisi, karibu sana. Lensa Odingo, mimi ni Lemoka. Visa vya maambukizi ya korona vimetimia kiwango cha kuzua wasiwasi baada ya watu wengine 121 kuthibitishwa kuambukizwa virusi hivyo katika muda wa saa 24 zilizopita. Visa hivyo vimetokana na sampuli 3291 zilizopimwa na kufikisha 3215 idadi ya visa vya maambukizi hayo humu nchini. Watu watatu pia wamefariki katika muda huo na kufikisha 92 idadi ya wagonjwa waliofariki kutokana na korona humu nchini. Purity Museu na simulizi kamili. Idadi ya maambukizi ya virusi vya korona nchini sasa imetimia 3215 baada ya watu wengine 121 kuthibitishwa kuambukizwa kati ya jana na leo. Kwenye taarifa, Wizara ya Afya ilidokeza kuwa kati ya watu hao Wakenya ni 115 na raia wa kigeni ni 6, wakiwa watu wakati ya umri wa miezi 4 na miaka 86. Baina yao kuna wanaume 92 na wanawake 29. Nairobi ilikuwa na visa 49, Busia visa 37, Mombasa visa 20, Kajiado visa 5, Migori visa 4, Kiambu visa 2 na Kilifi visa 2, huku Murang'a na Nyeri zikiwa na kisa kimoja kila moja. Wakenya watatu pia walifariki katika kipindi hicho cha saa 24 na kufikia sasa watu 92 wamefariki nchini kutokana na maambukizi hayo, huku wengine 44 wakipona. Idadi ya waliopona sasa ni 1092. Kufikia sasa watu 106,247 wamepimwa nchini tangu kuzuka kwa chamko hilo tarehe 13 mwezi Machi mwaka huu. Purity Museu, Darubini. Na viongozi wa kaunti za Wajir na Marsabit wamekashifu vikali mauaji ya watu 9 kwenye mzozo kati ya koo mbili katika eneo la mpaka baina ya kaunti hizo. Viongozi hao walisema kisa hicho ni cha kusikitisha na kuwahimiza wakazi kulinda maisha na kutochukua sheria mkononi. Wakiongozwa na magavana wa kaunti hizo mbili, viongozi hao waliwahimiza maafisa wa usalama kuchukua hatua kali dhidi ya waliotekeleza mauaji hayo. Enda kulaani vikali visa kama hizo ambazo watu wetu hasa wafugaji mara kwa mara badala ya kuongea mambo ya development, wao ni kazi yao ni kuiba na kuuana. Hii imepitwa na wakati, na tungehimiza hawa wasimamishe hiyo vita mara moja. Tunasisitiza ya kwamba tutaendelea kufanya kazi kwa karibu pamoja, na kwa lazima tutafute nani walisababisha maneno haya, na jamii hii ama jamii hiyo yote ambao wanahusika lazima wadumishe amani. Na mtazamaji, tuangazie Wizara ya Michezo ambayo ni mojawapo
ya wizara zilizoathirika pakubwa sana wakati huu wa janga la korona imepigwa jeki baada ya waziri wa fedha Ukur Yatani kutangaza kuwa hazina ya michezo, sanaa na ustawi wa kijamii imetengewa kitita cha bilioni 14. Fedha hizo zimeongezeka ikilinganishwa na bajeti ya mwaka uliopita. Huku wizara ya fedha ikitangaza bajeti ya mwaka 2020-2021, wizara ya michezo imetengewa kitita cha shilingi bilioni 14, nyongeza ya takriban bilioni 9 ikilinganishwa na bajeti ya mwaka uliopita. Fedha hizo zinanuiwa kutumiwa kwa nusuru na michezo, hasa nyakati hizi nchi inapokumbana na virusi vya korona. To support this sector, I propose an allocation of shilling 14 billion to the Sports, Arts and Social Development Fund. I have also set aside shilling 2.5 billion for the Tourism Promotion Fund and shilling 3.8 billion for the Tourism Fund. Hata hivyo, fedha hizo zitasaidia wizara ya michezo kuandaa msururu wa mashindano ya dunia mwezi Septemba, pamoja na mashindano ya mbio za safari rally yaliyoahirishwa hadi mwaka ujao kwa ajili ya hofu za kusambaa kwa korona. Hata hivyo, fedha hizo zingetumiwa kwa maandalizi ya mashindano ya riadha kwa chipukizi wasiozidi umri wa miaka 18 duniani yaliyoahirishwa kutoka mwezi Julai hadi mwaka ujao. Frederick Muki, Darubini Michezo. Na mtazamaji, kapu letu la Darubini ya Channel 1 limejaa hadi pomoni, lakini hata hivyo naambiwa muda wetu umetupa kisogo sana na itanibidi basi tumefika mwisho kwa taarifa hiyo. Usikose kujiunga nasi mwendo wa saa 3 kwa taarifa hizi na nyingine lukuki ambazo sija kupatia usiku wa leo kwa lugha ya Kiingereza hapo mwendo wa saa 3. Kesho muda na wasaa kama wa leo pia tutakuwepo hewani, na toa shukrani zangu za dhati kwa wewe, kwa utazamaji wako na wote walioshiriki katika kufanikisha Darubini ya Channel 1 akiwemo Lensa Odingo. Mimi ni Isaac Lemoka na nimetoka. Na shukran Lemoka, natumai popote ulipo umekuwa na siku njema. Karibu, naitwa Marie Yambo. Tuangazie hali ya hewa katika saa 24 zijazo, na ni kwamba kwa sasa mvua tayari imeshaanza kunyesha katika baadhi ya maeneo ya Nairobi, sehemu za kati na vile katika maeneo ya magharibi mwa nchi. Mvua hii inatarajiwa kuendelea katika maeneo machache, hususan katika sehemu za magharibi mwa nchi, maeneo ya Kisii, Kisumu, Kakamega. Mvua hiyo pia itaweza kuandamana na ngurumo za radi. Maeneo ya Nairobi tuanza siku kwa hali ya mawingu, japokuwa katika sehemu za Meru, Nyeri tunatarajia mvua katika maeneo machache. Ukanda wa Pwani napo tunatarajia kwamba kutakuwa tuna hali ya mawingu na vipindi vifupi vya jua. Kaskazini mashariki vipindi vya jua vitashamiri, ilhali katika sehemu za kaskazini magharibi tunatarajia mvua kunyesha katika maeneo machache. Mchana utakuwa wenye mvua, hususan katika sehemu za magharibi mwa nchi, sehemu za Kisumu, Kakamega, maeneo ya Eldoret, Kericho, Nakuru, Narok. Tunatarajia mvua hiyo pia kuandamana na ngurumo za radi. Maeneo ya kaskazini magharibi hazitasazwa, kwani pia kutakuwa na mvua katika maeneo machache. Nairobi, japokuwa kutakuwa na vipindi vya jua, tunatarajia kwamba mvua itaweza kunyesha katika maeneo machache sawia na maeneo ya Meru na pia Nyeri. Maeneo ya ukanda wa Pwani tunatarajia vipindi vya jua kuendelea. Hali ya joto ni kwamba itafikia nyuzi 22 katika sehemu za Nairobi, 24 katika maeneo ya Kisumu na 35 katika sehemu za Mandera. Na basi kufikia hapo sina budi kutamatisha utabiri wa hali ya hewa kwa leo. Unaofuata sasa ni hali ya hewa kutoka maeneo mengine ulimwenguni. Alamsiki. Beauty College.
Vera Beauty and Fashion College, with branches in Nairobi, Eldoret, Thika, and Meru. Did you know that we are a TVET-approved institution? We offer courses in fashion design, interior design in soft furnishing, event decoration, flower arrangement, event planning, hairdressing, barbering and dreadlocks, beauty therapy, makeup, nail technology, spa massages, teaching skills, TOT, solo business management, and many more. Register now and visit our website on www.verabeautycollege.com. You can also call on 0725 923 550 Nairobi branch, 0728